Yes, sir. Bantu. Hello. Good evening to all. I'm going to welcome all the participants and today's resource person, Dr. Goshidappa Anandali, sir. So, sir, welcome you, sir, and welcome all the participants. Now I hand over the session to Goshidappa, sir. Sir, please carry on, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much to give me the opportunity for delivering the second session on research process. Very important steps in the research. But so let us go for discussion about the research process. This is also called as a step-by-step method or the process we have follow in the research. Let us discuss what are the steps are involved in carrying out the research work, from the selection of the research problem to the report writing. We are going through the many process. These steps may be sometimes you may skip these steps, or sometimes you may carry out two steps so at a time, or some in some research cases we have to go from one step another step. Let us discuss the each steps in detail so that we involves in the research process. Any scientific method of research involves in following basic steps in research. So usually it is defining the research problem first step. Once you define the research problem, later we switch over to the review of literature. Most important steps in any research to collect the background literature of the topic. So ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಖನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, based on the objectives of the research and based on the what are the variables are associated in your research work. It may be a dependent or it may be independent, it may be moderate variable. Based on the core variable, what it has in the research topic, and we can make the formulation of hypothesis. And later we can go for developing the research design. From the research design is basically gives the blueprint of your research work, and it is the plan of your research, give the direction to the researcher how to carry out the research work in future course of action. And later we have, once it is 4 months later, we have to go for the data sample designing. Sample designing is a very important, most accurate. You have to do it in the research work. Based on the sampling design only, we have to collect the sample from the target population, and later we can generalize the result, whatever it is collected from the sample, and it can be generalized to the entire population. From the sample design, we switch over to the next step is collection of data. Once the data field work we have to supposed to collect. From the field work we have to collect the data. Once the data is collected, it has to be analyzed, and the data is analyzed means we have to draw the inferences and trace the significant findings of the research work. And based on the findings of your research work, you can give the suggestions, recommendations for your research work, and later you can give your own suggestion. These are the basic steps are involved in ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು.
fastly do the 2 to 3 work at a time for the completion of work. Okay, so depending upon the situation, Sir, depending upon the hello, sir, ಇದು hello sir, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಡಿ ಸರ್ ನಾನು. ಹಾ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Now we will going to change it, sir. Okay. Depending upon the nature of the problem. Depending upon the nature of the problem, depending upon the situation, depending upon the characteristics of the problem, we have to carry out these steps in the research. Therefore, so we should have a knowledge of every steps what we have to follow and perform and execute in the research. So let us we discuss one by one. As already in the morning session I have discussed the definition of research. Okay, research is nothing but it is searching for the knowledge, searching for the facts, searching for the information, searching for the truth. Okay, so then the research methodology, it is a systematic and scientific way of searching the information, finding the solution to the problem, and it has to follow in the certain logical sequence, scientific approach, and systematic steps should be followed in performing the research work. So why you should go for conducting the research? So always the research has to be conducted to solve many problems around the society. So we face many problems day by day. We come across many difficulties, many situations, many problems, and to solve these problems, the research is only the tool, research is only the method, research is only the way for solving many problems. So therefore, the research is basically, research is for civilization. So what it is for the growth and development of any nation, and it is for the development and progress of nation. So it will also help us to enhancing the standard of living of the society. So we can enhance, make life more comfort and more easy with the help of research only. Therefore, research help us for the modernizations. So research helps us for the evolution, and research is for searching the knowledge and the truth. When you come to the research methodology, it is a method used for solve the research problem systematically and scientifically. Research is what I have given the definition. Methodology is a methods or tools and systematic procedure we have to follow scientifically and logically and systematically to complete the task. Whatever the task we have taken, it has to be performed scientifically and systematically and logically with all the scientific approach. We have to complete the work. It helps in type of data to be collected, type of statistical treatment to be given for the data. So methodology is involved, how you are going to design the research topic, how you are going to design the research, design the data collection tools, how you are going to design the sampling collection and sample treatment, and how you are going to conduct the field work, how the data is collected, how the data has to be processed, how the analysis has to be done, and how this statistical treatment is given to the collected data so as to draw the meaningful inferences and hypothesis to be tested. So, and this research is basically, it also help us how the interpretation can be done. Okay, we have based on the output of the statistical analysis result, you can draw many inferences out of the discussion what we have made on the table and chart. Okay, so if it is more, if the significant difference exists more between two subgroups, between male and female, between urban and rural, between government and aided, or any comparison if you want to make it, means why it is more, why it is less, what is the reason for the more enumerated results, why it is less, like this we can do a lot of interpretation based on the outcome of the result, and also we can draw the conclusion according to the data collected and based on the nature of the research data collected. Therefore, research methodology is a method and tool. It can be used to do the research from the identification of the research topic to the end of
drawing the conclusion based on the research data and research output. So as I told, the today topic is and research process. As I told, the research process is nothing but it is a step-by-step method, or it is a series of action to be carried out for the effective research. So simply you cannot do any work as and when you required in the research. So there is a certain procedure and protocols are involved in doing the research. Accordingly, we have to execute this process and methods. Then only you can able to carry out the research more systematically and scientifically, and we can successfully complete the research. Without these steps, sometimes it is becoming very difficult and to reach the target goal in the research. So let us we see what are the steps we have to follow in the research process, and we can see these are the major steps usually we follow in the research process. Number one is selection of the problem, research selection of research problem, and formulation of research problem, extensive literature, framing of objectives, developing hypothesis, preparing the research design, preparing the sample design, collection of data, execution of project, analysis of data, testing of hypothesis, generalization of interpretation, preparation of reports, and presentation of results. So this way, these are the various steps and are the series of actions has to be carried out in the process of research. It is from the selection of the research topic to the last end. It is a preparation of report or representation of results. So these steps are very important. We have to understand what is the sequence of the steps and what are the performance we have to perform in each step. That is most important. If you execute the research according to these steps, so we can able to complete the research with a great success. If you not follow these steps means we may face many difficulties, many challenges, many rigidity in the process of research. One has to understand the nature and the action to be performed in each of the steps of the research. Okay, so let us we take one by one. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇಸ್, ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ so we have to do it in the research compulsory ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So let us we discuss one by one. So first of the process, the first step in the research process is selection of the problem. Okay, in any kind of research, first and foremost step is it is the selection of research topic. Or sometimes we so research topic ನಿಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. It is a topic is chosen for the research work. Okay, topic is chosen for the research work. It is a task about which you have to do the research and you have to draw the whatever the facts and information is there in this. Therefore, problem means in the context of the research, it is a question to be studied. So it has to be studied and it has to be examined. It has to be investigated, which demands the solution. Problem ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. It is not so easy task. Okay, research ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is a very Herculean task is involved. Okay,
ಒಂಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಟ್ ಇಸ್. So it is not easy to establish. Okay, so sometimes it takes several years to complete the task, and sometimes it will take some 2 to 3 years. Sometimes you can take several months also. Therefore, the selection of the research topic is not easy task. Okay, so as I told, problem selection itself is a problem because ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ selection of the right topic for the research, it is a very challenging task. It is very biggest problem for the researcher. Once you take the topic means it has to be practically, you have to successfully complete it, and that problem should be researchable one. Simply you cannot select any topic. A topic, it demands the solution. So only in that area, in that domain, you have to requires address that particular thing, you have to be addressed. So for the selection of the problem, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this problem should requires a lot of thinking. Okay, so you have to think a lot in that area of research topic. It should be very imaginative, and methodological treatment is required for the selection of the topic. The clearly defined problem itself is halfway done solved. Okay, in the morning session I told, for the selection of the problem, for selecting the right problem for the research work is almost the 50% of your research work is completed. It has been stated by the Albert Einstein. So the next 50% only is you have to design, and you have to collect the data, analyze it, and report it. That's all. So therefore, very care should be taken for the selection of research topic, and it should be a researchable one, and you require a lot of background preparation. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. So usually topics should be clear, topics should be specific, and it should be a straightforward. And your topic should not contain any kind of ambiguity in the research topic. So ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, it leads to the many complications. Okay, so it will give the many interpretations, many confusion can be drawn. So the researcher is in the confusion to interpret and carry out his research work in the future course of action. That's what the title of the research, the selection of the topic should be very clear, very convincing, very concise, very specific, and it should be a statement. It should be a very straightforward in all aspect, and it should be practical in nature, and that problem should demands the solution. Okay, so you have to see this kind of characteristics should be embedded in the research problem. Next, if you come to the formulation of research problem, this is the most critical step in the research. Okay, initially what we have taken only the broader area of the research topic we have taken. It is usually in the general format only. Suppose in the library science we have taken only the user study. It is one of the area in the library science. I have taken only the topic, a broader area I have taken is the user studies, and only the user study we cannot do any kind of research work. And at the stage you have to think and make it very practicable topic, and it should be researchable one, and that we have to do it. Feasibility of the study is most important.
formulation of general topic to a specific topic. As I told, user study is a very broad term in the library science, or marketing research is a very broad term in the commerce or in MBA, or job satisfaction is one of the broader term in the management. And you have to make into the specific way. The topic has to be converted into the specific and researchable topic. So what we have to do it? So if you take a job satisfaction, so job satisfaction, for whom you have to do the job satisfaction? You have to make the statement job satisfaction among the degree college faculty members or the high school teachers. So where, in which geographical area the respondent you are going to address? So you have taken for the Bijapur district or Belagavi district or entire Karnataka. So this way you have to address it. Job satisfaction among the high school teachers in Belagavi district, a case study or a study. So if you make this one practical way, means it gives a clear indication about the topic, clear meaning of the research topic. Problem which constitute the first step in the scientific inquiry. Okay, selection of the topic is the first step in the research process. Understanding the problem thoroughly and rephrase the same into the meaningful term from the analytical point of view. Okay, so first we have taken the broader area, later it has converted into the researchable one, and you will add high school teachers, then you add the geographical region, then you have add a case study or comparative study or study. So if you make it, means you can converting from the selection of the research topic into the formulation of the research topic. What is the formulation of research topic? It is a process of converting and translating and transaction of the topic into the researchable one. So this general to always in the process of formulation of research topic, it's flow from the general to specific always, and it's from the broader area to narrow area. So always the topic should be in the very broad, so from the very specific area, that is at the very narrow level, and it gives the clear cut indication and the meaning of that topic. And later we have to define the operational definition of the each term which is used in the research title. For example, if you take job satisfaction means what? What is job satisfaction? How you can define the satisfaction? What is job? What is satisfaction? What is high school teacher? What is high school? What is teacher? What is case study? So every term which is used in the research topic has to be defined in the context of your research topic only. So that you have to done it. And if the users are understand that topic in that context, they can able to understand it and discuss with academic expert and guide and colleagues to get more clear about the topic. Once you have already selected the topic and almost you have converted into the researchable one, and later if you want to add some more inputs to the research topic, you can get the extra knowledge and extra information of that topic from the expert academic experts who are all the guides at the who are the professor at the university level, or the scientist in the any research institute, or from the guide, or from the your colleagues, or from the any sources. You can collect the extra knowledge and tune your research topic in the specific way. ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So formulation of research problem means what? As already I explained, the formulation means so it is the process of converting from the selection of the research problem into the researchable one. It is the process of translating the research topic into the researchable one. Researcher must also look into the available literature. Okay, once you've taken the topic, at the stage you don't have any knowledge about the topic. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ.
So to get into the topic, to get insight into the topic, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಯು ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ನೇಚರ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಥಿಯರಿಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಲಾಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, and we can able to still more we can filter the topic in the specific way. If it requires rephrase the research problem into analytical and operational terms, so ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ so you can reconstruct the topic according to the definite order once you get into the topic. The problem should be specific, as I told. Clear, and topic should not be a too short. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಇರಬಾರ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ moderate in size. It should be specific, it should be correct, it should be clear, it should not contain any kind of ambiguity in the topic. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ 50% ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್. Remaining 50% only it is for the designing, collection and analysis only it is left out. Okay, so that's what much importance it has to be, much attention should be given in the selection of research topic. So the formulation of objectives, okay, has it is very important steps in the research. Okay, objectives are the goals of research set out to attain the study. Okay, what are the objectives? Objectives of any research indicating the core of your study. Indicating the core of your study. Objectives are nothing but they are your research goals. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವು ನಿಮ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. They are the research questions. Research question. You have to answer to those questions. And during the process of your research, you are going to find the answer to those questions. They are nothing but research objectives. Research objectives are nothing but it is a research questions. The researcher has to answer for these questions during the course of your research work. Usually it has been classified into main objectives and specific objectives. Main objective is it is stating in the overall, and specific objective is one by one you have to explore it. Okay, so usually main objective is assessment of the job satisfaction of high school teachers. Okay, it is over. If you come to this specific objectives means they are the specific questions to find out the background information of the high school teacher and the economic status of the high school teacher.
socio-economic status of resourceful teachers, and nature of the job satisfaction. So many things will come across in the process of job satisfaction. We have to spell out all these objectives in the clear cut. So this objective should be very clear. Objective should be a statement you're supposed to find out during the course of your research work. Most of the cases, we are going to formulate the objective in such a way that to find out the socio-economic background of the respondent, to examine the nature of the job satisfaction, and to discover the particular frequency of library visit, or to examine or investigating the user pattern, or to reveals the information collected in the process. In this way, we are going to ask many questions. It is not a question actually, it is in the form of question it has formulated, and this objective should be very clear, very convincing, and they should be complete. They are specific, identify the main variable to be corrected, and identify the direction of the relationship. Objective are nothing but what? ಒಂದ್ಸಲ ಎಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಇದನ್ನ ನೆಟ್ ಒಳಗಿದೆ. Objectives are the foundation for your research work. So the quality of your research work is basically measured on the basis of how your objectives are so strong. If the objectives are weak, your quality of research is substandard. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. If the objectives are strong, and you can maintain a very quality of research work. The quality of your research depends on how you formulate your research objectives. Therefore, very much importance is given for the research objectives, formulation of objectives of the research. So next step is identify the variable. Most important in most of the cases in social science, or in the science, or in the commerce, or in any of the most of the studies, usually each of the research topic contain a core variable, or the independent variable, or dependent variable. So let us we know what is the variable, what is the role of the variable. And so let us we define the variable. The variable is nothing but variable is a concept which can be measurable. Variable is what? It is a concept that can be measured in terms of measured, and it take a different numerical value for the different respondent. For example, if I take the age of the respondent, age is what? Age is a variable. What kind of variable? It is a one of the independent variable. So how you can say it is a variable? So this is a concept which can be measurable, which can take the different numerical value for the different respondent. For example, so if I ask the age of the respondent 1, it takes 43 years, and the respondent number 2, it takes 45 years, and the respondent third may be 25, next respondent may be 20. For different respondent, it take a different values. Therefore, so it is a capable of measurement, and so capable of taking a different value can be called as variable. Variable is a concept, it can be measurable, it take a different value, numerical value, hence it is called as variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or concept that can be measured. Okay, the concept that can be measured. This program is effective. This is also, so you can measure the perception about the effectiveness is also one kind of variable. It is a dependent variable. It can measure in terms of numerical value. We are providing the quality services to our client. It is also one of the variable. The quality of service is also one kind of, it can be measured. This product is doing well. This way we can able to, so for example, gender is a one variable.
job satisfaction is one variable, and based on the academic performance is a variable. So we come across many variable in your research work. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ರೋಲ್ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ hypothesis, this role is very important. Okay, next one is extensive literature, abstracting and indexing journals. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ in every discipline and every subject, and you have to consult those journals. Okay, and today most of the journals are available in online. Most of the databases is available in online. If you just give the keyword, for example, if you are interested to do the research on job satisfaction, means you type the keyword in the particular database, it will search and give the result. How many study has been conducted so far on this job satisfaction, how many works at the national level, at the international level. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we can get it in the online databases. Published and unpublished literature, ಸಾಕಷ್ಟು it is in the form of thesis, dissertations, journals, magazines, newspapers. Okay, so ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗೊಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. We have a bibliographical databases nowadays. In library sense, we have a LISA and LISTA databases. So for searching the specific topic, just give the keyword, you get the number of work it has been carried out. And so many conference volumes, so many proceedings, government reports, books, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And also you can conduct and collect some of the earlier studies also. It will helps a lot. So let us see the difference between the concept and variable. Okay, so usually in the process of research we come across concept, construct, variable. This way it will follow it. The concept are mental images or perception. Therefore, their meaning vary markedly from individual to individual. Concept is a perception towards the particular aspect. Effectiveness of satisfaction, rich collection. It may be rich or it may be excellent. Variable is nothing but a variable or measurable, of course, with varying degree of accuracy. Maybe a gender is a one variable. It contains subclasses, male and female. Attitude is one of the variable. It can be measurable in 5-point scale, 10-point scale, 7-point scale. Height of the person, weight of the person, everything can be measured. So these are all variables. These are so height and weight we call it as it is a quantitative variable. Okay. So first one is gender, we call it as an independent variable. So measurable through the degree of preciseness, varies from scale to scale, from variable to variable. So this way we can make the difference between concept and variable. There is one more
concept we come across that we call it as a indicator, concept, indicator, and variables. So in the given topic of research, you have to identify the what are the major concept you are using in your research work, what are the indicators you are following, what are the variables you have to thoroughly identified and addressed, and you have to study the nature of these variables. So let us we go for the types of variables. It is among the variables we come across different type of variables. Variable ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಚಾಲಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ. It may be independent variable, it may be a dependent variable, it may be a extraneous variable, it may be intervening variable. So let us see, just understand the basic concept of independent variable. So the cause supposed to be responsible for bringing about the change in the phenomena or situation. Independent variable is a one which is going to cause its effect on the dependent variable. So you can able to manipulate this variable and you can see its effect on the dependent variable. Whereas the dependent variable is a one, the outcome of the change brought about by the introduction of independent variable. Okay, always this dependent variable, the name itself is a self-explanatory. It depends on some other variable. Usually it depends on the independent variable. If you manipulate the independent variable, I can see the change on the dependent variable. Its effect can be measured on the dependent variable. So for example, in case of the to measure the effect of the meditation or the physical exercise on the control of the stress of the sports person, anxiety, emotion, stress, all the related triads, and it has to be controlled and it has to be minimized. For that I have to take experimental research work. One is I have divided into experimental group and control group. For the experimental group, I have given the treatment. That is what that I have given the meditation every day, 1 hour. Up to 1 month, I have given the treatment. Later, I can see the effect. So earlier, you have to take the measurement of the degree of the anxiety score. Yesterday, beginning of the research ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ you have to measure it. So based on the outcome of the uh, based on the outcome, you can work out it. So this is here what are the dependent variable here? The dependent variable is anxiety. It depends upon what? It depends on the treatment given. What kind of treatment we have given? So that is the meditation or physical exercise or yoga. Like this, we can do it. Next one is extraneous variable. This extraneous variable is those variable, they are not going to influence directly, but its effect can be seen on the dependent variable. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, we are not going to measure the effect of ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, indirectly it will leads to increasing the rates of the vegetables. Okay, so this way we can measure the effect, not directly, indirectly we can measure it. So this way we can classify the dependent variable, independent variable, extraneous variable. Okay, they are also called as cascading effect anta kariತೀವಿ ನಾವು. Okay, so because of one, it has influencing the change in others. And also in the variable measurement, we come across different types of measurement of data. Okay, we have a different category of scales are available, and we have a nominal data, we have a ordinal data, we have a interval scale,
we have a ratio scale. The knowledge of this is most important. One should have this knowledge. Nominal means each dividing the given variable into subclasses. Ordinal means it has a characteristics of nominal scale. So it can be measurable, but the difference cannot be attributed. Intro scale is a one, it has all the characteristics of ordinal scale. Temperature is a best example. Ratio scale is a one, it has all the property of the interval scale. Height to weight, it has a zero reference point. Everything can be measured. So next very important is constructing of hypothesis. Very important step in research. Basically, when you come across the hypothesis, very important. The success of your research is basically based on the hypothesis formulation. So you should know the what is the meaning of hypothesis. Hypothesis is nothing but it is a tentative statement. Its validity remains to be tested. What is this? It is a tentative statement. It may be correct, it may be false. Its validity remains to be tested. Okay. So, for example, if I say there is a relation between income and expenditure, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. This way, hypothesis has to be. For example, if I say academic achievement is usually more among the girls when compared to the boys. In one statement ಮಾಡಿದ್ರೆ it may be correct, it may be wrong. So ಅದನ್ನ ನೀವು verify ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so you have to do the research, collect the data on male, collect the data on female about the academic performance, calculate the mean value of the both, apply the t-test and see the output of the statistical result. If it is significant, draw the conclusion why girls are more intelligent than the boys, and you have to make the inferences out of it. Okay, so this way hypothesis or a tentative statement. We have a different type of hypothesis. One is null hypothesis, other one is alternative hypothesis. So the functions of hypothesis will helps a lot. They will give the direction to the researcher. ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಪನ ಇದು ಯಾವುದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟ. ಅದು ನಿಜ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Formulation of hypothesis provides a study with focus, tells what specific aspect of research problem to be investigated, or tells how data has to be collected and how it has to be analyzed and how the results can be drawn. Construction of hypothesis enhance the objectivity of your research. You get the more clarity about the topic, you get the clarity of the methodology, give the direction to the researchers. Characteristics of hypothesis. Hypothesis would be simple, specific, conceptual, clear. The average age of the male student in this class is higher than that of the female students. Very straightforward statement. Or the average academic scores between the male and female is same or similar ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So it should be very clear. It should not be any kind of ambiguity statement ಇರಬಾರ್ದು. It should not be a moral statement, maybe, may not be. It should not have any kind of these words in the hypothesis. Hypothesis should be capable of verification. Methods, techniques must be available for the data collection and data testing. Hypothesis should be related to the existing body of the knowledge. Important that hypothesis emerging from the existing body of knowledge. We have a different hypothesis, types of hypothesis. One is research hypothesis, other one is alternative hypothesis. So what is the, it starts from research hypothesis is nothing but it is a null hypothesis. Okay, null hypothesis always states there is no relation, there is no association, there is no correlation, there is no significant difference. So it will nullify the statement. ಯಾವುದೇ ಎರಡು
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Whereas the alternative hypothesis states there is a significant, there is a association, there is a relation. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So null hypothesis is always we have formulate and we have to oppose it to that of alternative hypothesis. So these are the hypotheses we come across. The next very step in the research is research design. The research design is a procedural plan that is adopted by the researcher to answer the question. ಸಂಶೋಧನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ usually we'll go for the construction of our house, we'll go for a blueprint or plan of the building. ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್? So we have to construct the house with a specific purpose. There should not be any waste of this physical space. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸೊ only one time we can construct, we cannot do it again and again. So if it is not good means whatever the money and energy we have invested, it becomes a waste. Therefore research design is a procedural plan. Plan is what? Plan is deciding in advance what is to be done in future. ಓಕೆ, ಈ ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ನಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ you have to plan in advance. Okay, planning is a process deciding in advance what is to be done in future antadu. Okay, so first 6 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳ. ಫಸ್ಟ್ 6 months selection of the topic, next 6 months so the literature survey ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, questionary design ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and next 6 months sampling design ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and go for field work and writing the article. So you have to execute your plan accordingly, you have to do it. Therefore, so it gives the outline of your research work and it is a blueprint of your research work. So if you look into the functions of research design, usually this will help us to conceptualize an operational plan to undertake the various procedures and tasks required to complete the study. ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Ensure the procedure are adequate to obtain the valid, objective and accurate answer to the research question. There are various types of research designs are available with us. One is data collection design, sample design, instrumental design. Okay, data collection design is nothing but a formulation, formatting your questionnaire. Okay, you have to design the questionnaires for your research work, collecting the data from the respondent. Sampling design is what? So for going with the field work, we have so much of population, size of the population is too vast. We cannot able to consult each and everyone. Only we will select some element of the population. How we are going to select that element, we have to work out in the sampling design. Instrumental used for collection, all this we have to think it. Data collection design, usually method of gathering the data is planned in the data collection design. ಮೂರು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು questionary method we have to use it, and intro method we have to use it, and the observation method you can use it. Okay, for the collection. For before that you have to design the questionary, and data can be collected through the experiment, or you can through the observation, through the experiment. If it is in the science, natural science, usually it will follow the experimental design. If it is a social science, we will go through this questionary based method for data collection. Survey can be simple and involve data collection from one source
or it could involve area of spread. It may be secondary data or primary data. Okay, so design ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು method of data collection. This is the total diagram. You can do it. Method of data collection involves two steps, divided into two categories. One is secondary sources and primary sources. In the secondary sources, it is one we can collect the data from the secondary sources. Okay, it may be document, government publication, earlier studies, just like a literature survey. Whereas primary sources is the one, it will be primarily you are collecting the data from the respondent directly. So it involves three methods. One is observation, intro, and questionary. Questionary ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸ್ಟಡಿ, nature of work ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ you have to go with observation. If you are, there is no difference between the questionary method and intro method. If you are conducting the research for the uh, uneducated and less educated, they are not in the position to fill up the questionary, you can conduct the intro method. And if it is for the educated people, you go with questionary method. Okay, again questionary can be divided into mailed questionary and collective questionary. Intro method is divided into structured intro and unstructured intro. Observation is divided into participant and non-participant. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಶನರಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಧ್ಯೇಯಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ according to the topic, according to the objectives, and we get the response from the respondent. This method is used when we cover the larger number of respondents. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಕವರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ is the only method you can use it to collect the data. So it is a time saving and economical one. Main drawback is it is a non-responsive rate is high. One of the drawback of the questionnaire in the Pandra, one of the major advantage, it can covers larger sample and population. One of the drawback is it is a non-responsive rate is high. So ನೀವು 1000 questionnaire ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50% ಬರಲ್ಲ, 500-400 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. But anyway, it is the only method you can collect the data in the survey method. So you have to question structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ type of question to be added, their order. Always questions should run from general to specific. First ಗೆ demographic related questions ಇರಬೇಕು. Next the question related to your research objectives. Okay, it should general to specific. It is from simple to the complex and covers all the objectives of your research. Intro method, it is again, I have explained, involves the direct interaction between the researcher and respondent. Sometimes intro method in advantages in the you can elicit more information on the topic. So structured question really ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. but intro ಅಲ್ಲಿ you can able to get the additional information other than the asked one. Okay, that is it. But another disadvantages is you have to, it requires a lot of money and energy, time. Personally, you have to go to that place and conduct the intro. Sometimes it is very tough job also. So observation method, as usually when collecting the data, usually and recording the event. Sometimes it requires for usually applying for the studying the nature and characteristics, especially in the behavioral science. You can use this observation method. Okay, all the behavioral studies and non-behavioral studies follow the observation method, contain the observation schedule, execution of the project, moving from the planning stage to the data gathering stage. Already you have designed, you have selected the problem, formulated it, and you have designed the research design complete agide.
questionary design ಆಗಿದೆ, data collection tool design ಆಗಿದೆ, sampling technique design ಆಗಿದೆ. Next, you should start the survey work. Okay, collecting the data from the respondent. So you have to collect the data from the respondent through the either through the questionary or through the intro method or through the observation method. Okay. So last, once you collect the data from the respondent, either survey or field or questionary or mail or through telephone or maybe any means, it has collected the data is in the raw mode. It not give any sense and not give any meaning. That raw data has to be converted in the meaningful format. Okay, so the analysis of data is play very important role. The success of your research depends upon how you are going to analyze the collected data, how you are going to present it, how you are going to organize it, how you are going to analyze it. This step is most important. The collected raw data through the questionary method has to process. Processing of raw data will yield some kind of relevant information. Data analysis is reduce the bulk of accumulated data to manageable size, generally which involves following procedure: coding, editing, tabulation. So coding ಮಾಡಬೇಕು. If you want to go for analysis the data through the SPSS means you have to code the data. Variable ಅನ್ನ coding ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು you have to assign the numerical number. Sometimes you edit it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ data, it is most of the cases irrelevant ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂದ ಲೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ನೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದರು ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ambiguity in the questions that has to be edited properly, and later you can convert it into the table form so that you can easily understand the background of the data. Various responses are coded in symbols, which helps in grouping the responses in all defined category, which is easy to tabulate editing. Most of the responses given by the respondents are incomplete. Remove the ambiguity regarding the response. So you remove the ambiguity, make your own decision, correct it, edit it, and finalize it. And enter into the any of the softwares, you know it, either in the Excel or in the Spaces or in the R program or in the MBO. Anything you can enter it. Okay. Tabulation is means earlier data is collected in the questionary form. It is a raw data. It doesn't give any sense or any meaning, and you cannot draw any findings out of it. What you have to do is it has to be converted into the numerical form. In the table form, you convert it. Okay, it is a process of putting the data in the classified data in the form of table. Okay, the data has to be converted in the tabulation form. Table can be one-dimensional table or two-dimensional table, multi-dimensional table. So one day single variable itra one table agutte. If you merge two variable, I want to merge so income versus gender, okay, or the age versus gender, and in one table I have to merge it. It is become a two-dimensional table. If I want to merge place, gender, and age, three variable I can merge. Now it is become multi-dimensional table. So depending upon your perception, how you are going to draw and infer the data, you have to merge the table. So next one is statistical analysis. The statistical analysis play a very important role. Tabulated data can be analyzed using the various statistical analysis like average, percentage, trend analysis, correlation and regression techniques, or any parametric test you can apply. So testing of hypothesis is one of the major tasks, one of the major challenge in any research. Up to here, researcher can do wonderful work, but testing in the hypothesis he failed utterly. So most of the students, they face a lot of problem in testing of hypothesis because it requires a lot of knowledge about the statistical background. You should knowledge about statistical test. You should knowledge about the software, and you should knowledge about the research methodology. You should knowledge about the variables and its nature, and then only you can able to do the you can apply the correct statistical test and draw the meaningful conclusion out of it. We have various statistical tests are basically it is classified into
parametric test, non-parametric test. Okay. Hypothesis testing, the testing of hypothesis which are framed at the beginning of the research. So parametric test andre they are most powerful test. T test, F test, ANOVA test, ANCOVA test, MANCOVA test. So many tests are there. Okay. Even regression model we can apply it. Okay. Uh, and we have time series analysis also. There are some other non-parametric tests are there. These non-parametric tests are less powerful compared to the parametric test. Parametric test can be tested at 1% level and test their significancy level, whereas non-parametric test you can do it for at the almost 5% level, and it can be applicable for only a small group. You can do it. Like a chi-score test, Kruskal value test, Wilkinson-Mann-Whitney test. So many tests are there. We can apply this. Price of the test depends upon the nature of the study. So let we discuss the testing of hypothesis. As I told, it is one of the most important step in the research. So it is a very important stage about accepting and rejecting the hypothesis what you have formulated in the beginning of the study. Okay, so that has to be applied various statistical test. Based on that, you have to take the decision. So choice of the test depends upon the nature of the study, nature of the data, nature of the variable, objectives of the study, characteristics of the study population, distribution and sample technique. So there are more than 500 statistical tests are there, out of which you have to apply one or two tests. And to applying the particular specific test means you should have a knowledge of those tests. Correctly, you can apply it. Otherwise, it gives the wrong interpretation. So maybe testing of hypothesis leads to complication. Maybe acceptance, we may get the rejection. Rejection maybe get the acceptance. So that kind of problems we are facing. The next step in this process is data interpretation and generalization. Data interpretation is done with the intention of seeking the explanation for the research results of the basis of existing theory. Okay, I have tabulated and written the analysis based on the above table statistics and figures, and you can give some more inputs and draw the inferences, whatever the discussion has taken place based on the knowledge and theory available on that concept. Results are interpreted on the light of the existing theories, and the generalization has to be made to build a new theories. So usually we have collected the data from the population, and usually in the test statistics, always you say that there is no difference between the sample statistic and that of the population parameter. But in reality, even though it exists, the difference, but while making the formulation of hypothesis, we will say that there is no difference between the sample statistics and that of the parametric. The last stage of the research process is reporting of the result. It is a final and important steps in the process of research. Once the data analysis is over, and it is the final stage only. Okay, whatever the findings we have traced in the research work, it has to be produced in the form of document. It is an official document. It has to be submitted to the concerned authority. If it is a university, if you are doing MPhil or PhD means you're supposed to submit the thesis, or that is nothing but a document to the university for the award. So it is a communicating our research experience and findings of the research to others. Okay. So what actually this official document contain? It contain the major research findings, what we did on our research work, our experience and major findings of our research. It has to be communicated to the others.
there are particular audience are available, and they may use this research work for their research purpose. It is one of the authoritative document of research. It is an official document of the research. It is a formal statement of research work. So you have to so you have to narrate all the research work what you have carried out and submit officially to the concerned for the various purposes, maybe award of the degree or maybe sanction of the research projects. Describe the process of research work, what you did, how you select it will divided into chapter wise, first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, and discuss the nature of the research problem. And also the style and method of reporting would be depending upon the target audience. So to whom you are going to address this communication of research findings, by keeping their views, you have to address it. Whether it is for technical person, whether it is for general purpose, whether it is for students, based on that only you have to uh, write the research report. It has a format through which you can do. The report contains the preliminary pages, main text pages, and other pages. We have a format. Accordingly, we have to write it. Okay, chapter-wise schemes are there. Accordingly, report has to be formulated and generated. This is about the research process. So these are the steps are involved in the process of research work, starting from selection of research problem to the end of writing the research report. Sir, Badige sir, hello, sir, Badige sir, 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 now it is over. I almost presented all the steps involved in the research process. If the audience have any questions related to the research steps or research process, let them ask. Sir, Badiger sir, hello. Any doubts related to research process, sir? Any queries or any question related to the research work? Sir, hello. Hello. Yes, sir. Sir, I'm here, sir, it is sir. complete. It has Sir, completed, ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. sir. If the audience. ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. Okay, sir. ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಬಂದೆ, ನಾನು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿನಿ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Okay, sir. Thanks. Thank you so much also for you, sir. Yes, sir. Sir, shall I ask questions from them? Okay, sir. If they have a question, they let them ask, sir. Yes, sir. Please, any questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್.
ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸರ್. Yes, any questions? Do you have any questions? ಅದೇ ಸರ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Do you have any questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಎನಿ questions? No questions? Yes, I think sir has left the session. Sir? Okay, let me come to the point. I'm going to please wait. I'm going to come back to the session. I will come back to the session. Yes, please. Do you have yes, please listen. ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಸರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಚರಾಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Before going to know about variables, you should explain ಅಕಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಬಿ ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿ ಸೋನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನು ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಾತಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರಾತುರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಹೂ ದ ಹೆಲ್ ಯು ಆರ್? How you are making comments on the chat box? If you are not interested, please leave the group. If you are interested with a few people, we are going to conduct them. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿ ಸೋನಾರ್ ಅವರು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಈಗೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ತರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಜಿ ತರ್ಸದವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ICT ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ICT ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್, ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ICT ಅನ್ನ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ICT ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ICT ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 to 8 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಜಿ ತರ್ಸದವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನವರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, associate professors, and professors are doing the classes. Please cooperate with us. They are bearing with some other activities, some other responsibilities. Please be with us, cooperate with us. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. ನಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, PPT ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು OFC ಕೇಬಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ BSNL ನವರು. ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ PPTs, and in terms of PPTs will be converted in terms of PDF, and we are sending them in a Telegram group only, no other media. If you have, apart from all these doubts, if you have any other doubts, then you can post those doubts in your emails. Email ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are major 3 kinds of variables: dependent variable, independent variable, and moderator variable. There are some other variables also, intervening variables we call them as. Okay, so you can dependent variable ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಂಬಿ ಚಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರಾವಲಂಬಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, IV ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ IV, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ DV ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಅರೈವ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಅರೈವ್, ಬಟ್ when you see the question papers of UGC-NET from June 2019 to till the date, ಈಗೇನು 44 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆ 44 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you will come to know that they are asking, giving one problem. For example,
the impact of Akamahadevi Women's University's online class on students community. This is a problem. Identify IV and DV ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. IV ಮತ್ತು DV ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. IV ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ IV is independent variable. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ the impact of online classes of KSET online classes on student community, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾರು? ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಇದು ಚಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಷ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿವಾರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತೇವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಚಯನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಚಯನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಚಯನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಚಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಾಗ ಹೆಂಗೈತೆ ಅದೇ ಗುಂಪನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಬೇಕರಿ ಟು ಬೈ ಅ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ವೀಟ್ is representing, some of the elements are representing the sweets. Okay, ಆ ಇಡಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ತುಣುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್? ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತೇವೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಚಯನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳುಂಟು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. NPST and NPST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NPT and NPST, probability sampling techniques and non-probability sampling techniques. NPT and PT, probability sampling techniques, ಅಥವಾ PST ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು. PST and NPST. PST ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು? NPST ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು? PST ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರತಿಚಯನ ತಂತ್ರವಲ್ಲ. Which of the following is not a probability sampling technique? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವು ಅದರದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ
ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾಯ್ತು. ನೀವು ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ತರ ನಾವು ಏನೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿದಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪ, ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅದಷ್ಟೇ. ತರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಆಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರು 720 ಅದನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆದರ್ ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಆ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಪ್ಪ, ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ನಂದು. ಈ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ನಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ H0 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಲ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ H0 ಅಂತ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ H0 ಅಂತ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ there are two kinds of test. Please remember, there are two kinds of test to research hypothesis. One is parametric test and a non-parametric test. Yes, there is one small question from anybody. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ chi-square ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು chi-square ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. somebody has asked me like this. Without scribe also there is some time. This is a personal question, you can ask me later on. You can type me your question. It's unnecessary wasting the time of anybody. Okay, so these are the some questions where came from your side. If any other questions, then I'm going to tackle them with research, whatever the presentation has been done. Tomorrow there is a presentation on thesis and article writing. And next evening, tomorrow evening presentation will be by Professor PG Tarsar sir, and sir is going to engage as I told in the session previous talk itself. I have told you sir is going to engage methods of research. You have asked many more questions on that, so ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ನಾಳೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. So hope you are going to cooperate. Thank you
and have a good sleep. Have a nice sleep. Good night to all. Bye bye. If you have any other doubts, then we will discuss later on. Yeah. So how much possible ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1. ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ this coaching classes for you people, to help you people. It's an dream to help you people. That's it. Okay, thank you one and all. Have a good sleep. Thank you. Good night.